בוקר טוב וברוכים הבאים לפורמנקסט 2022, תערוכת ההדפסה בתלת מימד הגדולה והחשובה בעולם, כאן בפרנקפורט בגרמניה. לאלה מכם שנבצר מהם להגיע השנה, נשמח לבוא ולהראות לכם את התערוכה ולהביא אותה עד אליכם הביתה ולנייד. אז בואו נלך לראות ביחד ולפגוש את ההמצאות החשובות, החידושים והאנשים שמובילים את התעשייה של הדפסה בתלת מימד. אז יאללה, בואו נצא לדרך. Hello everyone, my name is Arcelén Fernandez. I'm the product manager of the new solution, so the 5420W. It's a wide solution. You can see it just behind me. We will have a new equipment with a new material, new agents. The new material is a PA12W, essentially has a titanium dioxide and a stabilizer of the colors, which is going to give you a fantastic durability and color stability. Also, you can see here some parts, the productivity that we will have. This is an eyewear full bucket that we print in the solution. And just behind me also you will have some medical applications, consumer good applications, eyewear specifically. And if you can keep going, you can see in this area different post-processings that we have. Very lighter colors that now we can achieve, very vibrant colors that we can achieve. We have been working a lot with dimension, with Cypress, with IMT to prove the quality that we can have.